Yes, sir. Okay. So, in my Physics 101 course, I have already discussed about many topics from the wave and oscillations part. In my some of the first classes, I have covered simple harmonic motion and its properties, differential equations and its solution, total energy of a body executing simple harmonic motion, average kinetic energy, compound and torsional pendulum, spring mass system, two-body oscillations, and reduced mass. Then we discussed about damping harmonic motion and its different condition. We have discussed about three condition of damping harmonic motion, like oscillatory case, overdamped, and underdamped case, right? Recording in progress. So we have discussed a lot about damped harmonic oscillation. After that, we have discussed some things about forced oscillation and its different condition, resonance condition. We have seen that there is a graph of forced harmonic oscillation and the graph of amplitude versus frequency. We have discussed about that graph, and that graph is really important for your exam. Please uh, read all the things about forced harmonic oscillations very carefully. After that, in my previous class, we have discussed about equation of progressive wave and the differential equation of progressive wave. We have discussed about these things, but in the previous class, I have some problem in my net connection. So I will again start from the progressive wave equation. Okay, student? Students, are you there? Yes, sir. Okay, so আপনাদের যে ফোর্সড হারমোনিক অসিলেশন পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে এই পার্টে আপনাদের আমি যে কোশ্চেন করেছি সেখানে ওয়েভস অ্যান্ড অসিলেশন ফিজিক্স 101 এর যারা এক্সাম দিবেন ওয়েভস অ্যান্ড অসিলেশনস কোশ্চেন করেছি আমি 3 সেট। তো এখান থেকে আপনাদের 30 করে পার সেটে কোশ্চেন আনসার করলে 30 করে মার্কস। সো আপনারা 90 মার্কস এখান থেকে। এখন ওই আমার যে কোশ্চেন গুলো থাকবে প্রবাবলি কোশ্চেন নাম্বার 5 6, প্লিজ ওয়েট, আমি আপনাদেরকে কনফার্ম করছি যে ওয়েভস এন্ড অসিলেশন থেকে আপনারা কত কত নাম্বার কোশ্চেন পাবেন ইন ইওর এক্সাম। we need to discuss about these things because these are really important, because if you don't know about question pattern in the exam, you will get very poor marks. So question pattern is really important. আমি আপনাদের কোশ্চেন করেছি পার্ট বি তে আপনারা কোশ্চেন নাম্বার 5 6 এবং কোশ্চেন নাম্বার 8 এই তিনটা কোশ্চেন পাবেন ওয়েভস এন্ড অসিলেশন থেকে। এবং আমি আপনাদের বলতে পারি যে এই তিনটা কোশ্চেনের মধ্যে একটা কোশ্চেন থাকবে সিম্পল হারমোনিক মোশনস এন্ড অল দ্য থিংস, মানে ড্যাম্পড হারমোনিক মোশন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের মধ্যে পড়ে। সো এখান থেকে একটা কোশ্চেন, ড্যাম্পড হারমোনিক মোশন থেকে একটা কোশ্চেন, এন্ড এই ফোর্স হারমোনিক মোশন এন্ড প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ এখান থেকে আরেকটা কোশ্চেন সেট। এইভাবে কোশ্চেন গুলো আর কি সেট আপ করা হয়। বুঝতে পেরেছেন সবাই? Yes, sir. কারো কোনো কোশ্চেন নিয়ে ইয়ে থাকলে আজ করতে পারেন অ্যাবাউট অল দ্য থিংস। কোশ্চেন প্যাটার্ন বা কোশ্চেন কিরকম হয় আপনারা দেখেছেন ফাইনালের কোশ্চেন? নো স্যার। ফাইনালের কোশ্চেনে প্রত্যেকটা কোশ্চেনে এবিসি তিনটা করে পার্ট বা আরো বেশি পার্ট থাকতে পারে, কমন থাকতে পারে, বাট নর্মালি যেটা হয় কোশ্চেন এবিসি প্রত্যেকটা কোশ্চেনই তিনটা করে সেগমেন্ট থাকে, প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আবার সাব সেগমেন্ট থাকতে পারে। মোস্ট প্রবাবলি কোশ্চেন নাম্বার সিটা হবে আপনাদের একটা ম্যাথ প্রবলেম, এখানে অনেকগুলো জিনিস আপনাদের ক্যালকুলেট করা লাগতে পারে। কোশ্চেন নাম্বার বি হবে একটা মোটামুটি একটা ভালো একটা ডেরিভেশন, একটা 15 থেকে 20 মার্কসের একটা ডেরিভেশন, ঠিক আছে? সো একটা বড় ডেরিভেশন থাকবে। এবং কোশ্চেন নাম্বার এ থাকে সামথিং ডেফিনেশন, ডিফারেন্স অর ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সামথিং লাইক দিস প্যাটার্ন। কোশ্চেন গুলো এরকম থাকে।
ও, আপনাদের আরো একটা জিনিস জানতে হবে যে আপনাদের এক্সাম মোস্ট প্রবাবলি হচ্ছে অনলাইন বেসড। ইন দ্য অনলাইন বেসড এক্সাম আপনাদের টোটাল কোশ্চেনে থাকবে 8টা কোশ্চেন। সেকশন এ তে থাকবে 4টা কোশ্চেন, সেকশন বি তে থাকবে 4টা কোশ্চেন। সেকশন এ এর এই 4টা কোশ্চেনের মধ্যে কোশ্চেন নাম্বার 4 আপনি আনসার করতে পারবেন না, এবং কোশ্চেন সেট বি তে কোশ্চেন নাম্বার 8 আপনি আনসার করতে পারবেন না। এই দুইটা কোশ্চেনের রেসপেক্টে আপনাদেরকে ভাইভা জিজ্ঞেস করা হবে। এই দুইটা কোশ্চেনের পরিবর্তে ওখানে আপনাদের ভাইভা এক্সাম হবে। সো আপনাদের হাতে থাকছে কোশ্চেন নাম্বার 1 2 3 এখান থেকে, অথবা কোশ্চেন নাম্বার 5 6 7। এখন কোশ্চেনে কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে এটা আপনাদের কোশ্চেনের উপরে অবশ্যই ডিরেকশন দেওয়া থাকবে। কোশ্চেনটা পেয়ে আগে ডিরেকশন গুলো ফলো করবেন। যেমন সেকশন এ থেকে আপনাকে অবশ্যই অ্যান্সার করতে হবে, সেকশন বি থেকে মেবি কোশ্চেন নাম্বার 5 আপনাকে মাস্ট অ্যান্সার করতে হবে। সো এই ডিরেকশন গুলো ভালো করে কোশ্চেনের উপরে ফলো করতে হবে। যদি আপনি ডিরেকশন ফলো না করেন তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। আর একটা সেট অফ কোশ্চেনে টোটাল 30 মার্কস। যারা ফিজিক্স 101 দিচ্ছেন তাদের একটা সেট কোশ্চেনে 30 মার্কস। সো একটা সেট কোশ্চেন যদি এদিক সেদিক হয়ে যায় আপনার রেজাল্ট অনেক ড্রপ ডাউন করবে। সো কোশ্চেনের উপরে যে ডিরেকশন দেওয়া থাকবে দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, কোশ্চেন নিয়ে কারো ডিসকাশন অথবা সিলেবাসে যা পড়ানো হয়েছে আসলে তার বাইরে কিছু আসবে না। সো আপনারা শিওর থাকতে পারেন যে ইফ ইউ read through my lecture and follow my instruction, you will get very handsome mark in your final exam. As you আমার মনে হয় আপনারা যারা ক্লাস টেস্ট এক্সামটা দিয়েছেন, আই থিংক ক্লাস টেস্ট এক্সামটা আপনাদের ভালো হওয়ার কথা, রাইট? ক্লাস টেস্ট এক্সাম হয়েছে না আমার সাথে আপনাদের? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ওকে, কেমন দিয়েছেন সবাই? Sir, ভালো। ওকে, সো ক্লাস টেস্ট এক্সামটা রেজাল্টটা দিয়ে দিব আপনাদেরকে। আমার কাছে কিছু খাতা ছিল না, স্ক্রিপ্ট ছিল না অফিসার স্টুডেন্টদের, তারা আমাদেরকে খাতাটা পাঠিয়েছে। এখন আমি দেখা শুরু করে সবারটা একসাথে রেজাল্টটা দিয়ে দিব। সো আপনারা পেয়ে যাবেন। হোপ ইউ উইল গেট ভেরি হ্যান্ডসাম মার্ক। ওকে, সো দিস ইজ Sir. ইয়েস আপনার পার্টের কোশ্চেনের সেটগুলো আবার একটু বলতে পারবেন স্যার? ইয়েস, আমার পার্ট হবে সেকশন বি থেকে। আমার কোশ্চেন আসবে সেকশন বি কোশ্চেন নাম্বার 5 6 এন্ড কোশ্চেন নাম্বার 8 থাকবে ওয়েভস এন্ড অসিলেশন থেকে। বুঝতে পেরেছেন? স্যার আপনি যে বলেছেন স্যার কয়েকটা টপিক থেকে একটা সেট আসবে স্যার, ওটা আর কি স্যার? আচ্ছা, আবার একটু repeat করুন, স্যার। আমি আপনাদেরকে ডিরেকশন বলে দিচ্ছি যে ড্যামড হারমোনিক মোশনের আগ পর্যন্ত যতগুলো পড়ানো হয়েছে লাইক দিস পার্ট, এই সিম্পল হারমোনিক মোশন বলা হয় এই পর্যন্ত। এই ড্যাম শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত টোটাল পার্টটাই সিম্পল হারমোনিক মোশন। সো এইখান থেকে এক সেট আসবে এই ড্যামড হারমোনিক মোশন এট ইটস ডিফারেন্ট কন্ডিশন। এখানে আপনারা জানেন যে এখানে একটা এলসি সার্কিট অ্যানালাইসিস করে কিছু ম্যাথও করানো হয়েছে ড্যামড হারমোনিক অসিলেশনের ক্ষেত্রে। করানো হয়েছে না? শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes, sir. Yes, sir. ড্যামড হারমোনিক মোশনের জন্য প্রথমে আমরা ড্যামড হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন সলভ করেছি, 3টা কন্ডিশন দেখেছি, দেন আমরা একটা রিয়েল সিনারিও মানে একটা এলসিআর সার্কিট সলভ করেছি, রাইট? এবং Yes, sir. ওটা অসিলেটরি না নন অসিলেটরি, অসিলেটরি হলে এটার অসিলেটিং ফ্রিকোয়েন্সি কত। সো দিস টাইপস অফ ম্যাথ আসবে ড্যামড হারমোনিক মোশন পার্ট থেকে একটা কোশ্চেন আসবে এবং ওই টাইপের ম্যাথ আসবে। আফটার দ্যাট ফোর্সড হারমোনিক মোশন এন্ড আরো যেই পার্ট বাকি আছে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ, স্টেশনারি ওয়েভ, এভারেস্ট কাইনেটিক এনার্জি, এই টোটাল পার্ট মিলে আরো একটা সেট অফ কোশ্চেন হবে। বুঝতে পেরেছেন সবাই এখন? স্যার আপনার Yes, পার্টে sir. কি আলাদা করে অ্যানসার করে লিখে দেওয়া লাগবে, মানে আলাদা স্ক্রিপ্টে এর সাথে দেওয়া যাবে না? নো, আপনারা তো ফাইনালের আনসার করবেন, আপনারা একটা স্ক্রিপ্ট পাবেন। কোশ্চেনের মধ্যে 2টা সেকশন থাকবে, সেকশন এ, সেকশন বি। আপনারা ওখানে ডিরেকশন লেখা থাকবে, কোনো আলাদা স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে না। আমি জাস্ট বলছি যে আমি কোশ্চেন করেছি আপনাদের পার্ট বি তে, এবং পার্ট বি তে এই ওয়েভস এন্ড অসিলেশনটা ইনক্লুডেড। ঠিক আছে, যাতে আপনারা গিয়েই ধরতে পারেন যে ওয়েভস এন্ড অসিলেশন কোথায় পাবো। অথবা তার মানে পার্ট এ তে আপনারা কি পাবেন? পার্ট এ তে আপনারা পাবেন মডার্ন ফিজিক্স থেকে আপনাদের আরেকজন কি পড়াচ্ছেন, মেজো তাহমিনা স্যার, রাইট?
Yes, sir. Yes, sir. তো উনি আপনাদেরকে নিশ্চয়ই বলে দিয়েছেন যে মডার্ন ফিজিক্স থেকে উনি 3টা কোশ্চেন করছেন, তাহলে অপটিক্স থেকে 2টা, অথবা যদি অপটিক্স থেকে 3টা করে তাহলে মডার্ন ফিজিক্স থেকে 2টা। বলে দিয়েছেন না উনি? স্যার আপনাদেরকে নিশ্চয়ই ডিরেকশন দিয়েছে যে কিভাবে কোশ্চেন করছে, রাইট? Sir, not yet. ওকে, নট ইয়েট। তাহলে আপনাদের সাথে হয়তো ক্লাস পাননি, আমাদের নেক্সট উইকে আরো ক্লাস আছে, স্যারের থেকে জেনে নিবেন যে মডার্ন ফিজিক্স থেকে 3টা হয়েছে না অপটিক্স থেকে 2টা হয়েছে, এইভাবে আপনারা জেনে নিবেন। সো তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে পড়তে। স্যার আমাদের কম্পালসারি কয়টা থাকবে, কয়টার মধ্যে কয়টা করা লাগবে সেকশন বি থেকে? আপনাদের টোটাল আনসার করতে হবে। যদি অনলাইন বেসড এক্সাম হয় আপনাদের তো কোশ্চেন নাম্বার 4 আর 8 আনসার করতে পারবেন না, তাহলে রয়ে গেল রিমেইনিং। স্টুডেন্টস প্লিজ মিউট ইউর মাইক্রোফোন। ওকে, তাহলে আপনাদের কোশ্চেন নাম্বার 4 এন্ড 8 যদি আপনাদের অমিট করা হয় অনলাইন এক্সামের জন্য, কোশ্চেন বাকি রইলো 6টা। 6টাকে আপনাদের আনসার করতে হবে 4টা কোশ্চেন। ওকে স্যার, ওর মধ্যে স্যার কম্পালসারি বলে দেওয়া থাকে না যে হচ্ছে এই দুইটা করা? ইয়েস, মেবি কম্পালসারি থাকবে কোশ্চেন নাম্বার 1 এন্ড কোশ্চেন নাম্বার 5। তারপরেও কোশ্চেনের উপরে ডিরেকশনটা আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, এটা মেবি কোশ্চেনে বলা থাকে যে কত নাম্বার, এটা ভ্যারি করতে পারে। ইয়েস, এটা ভ্যারি করতে পারে। লাইক এটা আসলে যিনি কোশ্চেন করবেন আসলে ফাইনালি যেরকম হবে আসলে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। তবে আপনারা মোর অর লেস ওয়েভ এন্ড অসিলেশনস থেকে 3টা কোশ্চেন আপনারা পাবেনই, এবং 3টা কোশ্চেন আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে থাকবেই। সো আপনারা বি প্রিপেয়ার, ওয়েভস এন্ড অসিলেশন থেকে এই কোশ্চেন গুলো পাবেন। ঠিক আছে? স্যার আমাদের কি 2টা সেপারেট ক্লাসরুমে খাতা সাবমিট করতে হবে? পেপার সাবমিটের বিষয়টা ওখানে আপনাদের ফাইনাল এক্সামে ইনভিজিলেটর থাকবেন, অনেকে ইনভিজিলেশন করবেন, তো তারা আপনাদেরকে যখন যেভাবে গুগল ড্রাইভে লিংক দিবে বা যেভাবে সাবমিট করতে বলবে সেভাবে করবেন। এমন না যে আমি আমি আপনাদের ফাইনাল এক্সামের সময় ইনভিজিলেশনে থাকবো। ওখানে ইনভিজিলেশনে কে থাকবে সেটা আসলে ওটা এখনো ঠিক হয়নি। সো ইনভিজিলেশনে যে থাকবেন উনি আপনাদের স্ক্রিপ্টটা কিভাবে নেবেন সেটা তো আসলে ওনার পার্সোনাল ইয়া। ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে, সো দ্যাটস ইট। কোশ্চেন এবং এক্সাম নিয়ে আমাদের আজকে ডিসকাশন এই পর্যন্তই। নাও উই উইল স্টার্ট our today's class about progressive wave. As we have already discussed about some parts about this chapter of wave motion, but due to some technical problem of my net connection previous day, I have not continued or clearly. So I'm again reviewing my previous class, and then we will start our today's new section. Okay, let's start. Okay, so let's start. So we know in our first class we have discussed about what is wave and what is the difference between waves and oscillation, and this distinguish is really important for your final exam. So be prepared for what is the difference between waves and oscillations, and some definition. You need to know about some definition like what is periodic motion, what is simple harmonic motion. We have already discussed about all these things in our previous classes. So here we will discuss about that what propagates in wave motion, as I already mentioned in my previous class, that in the wave motion actually the energy is actually propagated in the wave motion. We have learned that wave is a form of actually the disturbance means আমি এখানে বলতে পারি লাইক একটা পার্টিকেল আছে। disturbance means that if a particle এটা যদি ভাইব্রেট করে লাইক আপার পজিশনে গেল লোয়ার পজিশনে গেল, জাস্ট ভাইব্রেট করছে, just so this type of vibration is actually called the disturbance here in my slide. So the physical condition which generate the disturbance in the medium is responsible to propagate the wave medium. এখন এই যে পার্টিকেলটাকে ডিস্টার্ব করতে oscillate করতে some sort of energy is needed. So this energy will propagate from position to position.
In waves, the particle of the medium vibrate about their mean position, so no matter is propagate, but only the state of matter is propagated. So particle কিন্তু propagate হয় না, propagate হয় কি, এটার এনার্জিটা propagate হয়, বুঝতে পেরেছেন সবাই? পার্টিকেল কিন্তু যেই পজিশনে থাকার সেই পজিশনেই অবশ্যই থাকছে। ওকে, Yes, sir. okay, after that we need to learn some characteristics of wave motion. As you see in my slide, that it is the disturbance produced by the medium, repeated periodic motion of the particle of the medium, and only the wave travels, but the particle of the medium vibrate about their mean position. So these things we have already learned from the definition of waves. So these are some characteristics about the wave motion. Now we need to know about the types of the wave. Mainly there are two main branches of wave. One is called the mechanical wave and another one is called the electromagnetic wave. So what is actually the mechanical wave? It is the wave where the energy is transferred by vibration of the medium. So where medium is the medium. For example, ocean waves moves through water. আমাদের ওশানের যে ওয়েভ সেটা আসলে কিসের মাধ্যমে মুভ করে? ওয়াটারের মাধ্যমে তো মুভ করে। Here water is the medium of the wave. In case of electromagnetic waves, it is the wave where the energy through the disturbance in the electromagnetic field. So আমাদের যখন electromagnetic field এর মধ্য দিয়ে propagate করবে, so ওটাকে আমরা বলবো electromagnetic waves. Now we will discuss about the classifications of mechanical waves. There are two types of mechanical waves. One is called transverse wave. As you আপনারা HSC level থেকে জানেন যে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ and অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, right? Yes, sir. Okay, these things are actually the transverse wave and longitudinal wave. In the transverse wave, in this type of wave motion, the particle of the medium execute oscillation about its position, equilibrium in a direction at a right angle to the direction of propagation, as you see in my slide, or if I turn on my camera, then you will see this type of things in the board. Okay, think about that, a wave motion, a wave. Okay, a wave is propagating in positive x direction. Okay, so এখানে কি হচ্ছে, আমাদের ওয়েভ প্রপাগেশন হচ্ছে এই ডিরেকশনে v ভেলোসিটিতে, বাট পার্টিকেল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে কোন ডিরেকশনে, আইদার আপার অর লোয়ার ডিরেকশন। সো পারপেন্ডিকুলার, সো তারা কিন্তু আছে কত অ্যাঙ্গেলে, রাইট অ্যাঙ্গেলে। সো আমাদের ওয়েভ ডিরেকশনের সাথে পার্টিকুলার ডিরেকশন ইজ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল। সো when this type of motion is there, we call this type of wave is transverse wave. Actually, light waves, in the light wave, the wave function changes to perpendicular motion, and the electric field and magnetic field are changing perpendicular in the direction. Okay, actually light কিন্তু একটা লাইটের মধ্যে যখন প্রপাগেট করে, লাইট তো ওয়ান কাইন্ড অফ ওয়েভ, এবং এই লাইটের মধ্যে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা থাকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার, এবং এই ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন গুলা এই আমার যদি এই এক্সিসটা, এটা যদি এক্স এক্সিস হয়, ওয়েভ যদি এক্স এক্সিসে মুভ করে, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড মুভ করবে লাইক ওয়াই ডিরেকশন, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড মুভ করবে কোন ডিরেকশন, জেড ডিরেকশন। এই ডিরেকশন গুলো যদি একটা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড ওয়াই তে চলে যায়, তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেড এ চলে যাবে। অল দিস থিংস উইল বি রিপ্লেসেবল, বাট ভি সবসময় ওয়েভটা মুভ করছে কোন ডিরেকশনে, এক্স ডিরেকশনে। ওয়াই ডিরেকশনে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড যায়, জেড ডিরেকশনে কি যাবে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আবার ওয়াই ডিরেকশনে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে, জেড ডিরেকশনে কি যাবে, ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো যে কোনো ফিল্ডটাই কি থাকবে, ওয়েভের সাথে সব সময় কি থাকবে, 90 ডিগ্রি এট দ্য রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকবে। This is the definition of transverse wave. After that, there is another classification of
which is the longitudinal wave. In this type of wave motion, the particle of the medium execute oscillations about its position, equilibrium, in the direction in which the wave travels. As you okay, there is no figure in my slide. Okay, here is actually the longitudinal wave, where you see that এখানে compression, এখানে কি আছে, আমি জাস্ট এটাকে যদি আমি এভাবে দেখাই, লাইক আমার ওয়েভটা এই ডিরেকশনে যাচ্ছে, সো আমি এটাকে কি করি, আমি এটাকে এয়ারকে এরকম হোমোজিনিয়াস একটা মিডিয়াম হিসেবে আমি ইমাজিন করি। নাও এয়ারে যখন ভাইব্রেশন হয় তখন কি হয়ে যাবে, এই হোমোজিনিয়াস মিডিয়ামটা ওখানে কি হয়ে যাবে, ভাইব্রেশন মানে একটা প্রেসার পড়বে। সো আমার যদি এই পজিশন থেকে প্রেসারটা ক্রিয়েট হয়, তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে, সবগুলো কম্প্রেসড হয়ে যাবে, বাদ বাকিগুলো কি থাকবে, আগের মতোই থাকবে, প্রিভিয়াস থাকবে। এবং এই কম্প্রেশনটা আবার তার পাশের থেকে কি দিবে, কম্প্রেশন দিবে। সো নেক্সটে হয়ে যাবে কি, নেক্সট ফিগার হয়ে যাবে যে আমার এখানে আবার আগের মতন হয়ে গেছে, কিন্তু এই পজিশনে এই প্রেসারটা আবার কোথায় দিয়ে দিয়েছে, এই পাশে দিয়ে দিয়েছে। সো এখানে একটা কম্প্রেশন থাকবে, আবার বাকিগুলো আগের মতন থাকবে। সো ওয়েভ এনার্জিটা কোথা থেকে, এখান থেকে জাস্ট আবার এখানে ট্রান্সফার হয়ে গেল, দেন আবার এখানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে, এভাবে কি হয়ে যাবে, এভাবে যদি ট্রান্সফার হয়, then this type of wave we call longitudinal wave, and we know that sound wave in air is actually one kind of longitudinal wave. We know this types of wave, and another wave is surface wave. In this type of wave, the particle travels in a circular motion. The waves usually occur at the interfaces. Waves in ocean and ripple in cup of water are the example of subset. Actually, যদি আমাদের মোশনটা সার্কুলারে হয়, সার্কুলার মোশন যদি হয়, তাহলে আমরা সারফেস ওয়েভ ডিফাইন করব ওটাকে। And next thing is the progressive wave, and which is really important for your coming exams. So give your concentration now. What is the progressive wave? Actually, a progressive wave is defined as the continuous transfer of particular state from one part of the medium to another part by similar movements performed successively conjugated particle of the media. For a progressive wave, energy is transferred from source and propagated outwards. So, but another thing is, what is actually the standing wave? Students, you need to memorize all this definition, because এক্সামে কিন্তু ডেফিনেশন গুলো আসবে, আপনাদের কিন্তু ডেফিনেশন গুলো মনে রাখতে হবে। সো হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডিং ওয়েভ? ইট ইজ resultant wave of two oppositely directed wave having same amplitude. So আমরা যদি এখন স্ট্যান্ডিং ওয়েভটা একটু দেখতে চাই in the board, if I draw these things in the board, then you will get a clear idea about the standing wave. Okay, let's think about that. You have a wave like this. আমাদের যদি এখানে একটা রিফ্লেক্টর থাকে, এই ওয়েভটা এখানে রিফ্লেক্ট ব্যাক করে কি আসবে, আবার প্রিভিয়াস পজিশনে ফিরে আসবে না? জি স্যার। ওকে, আমাদের রিফ্লেক্টরটা জাস্ট এখানে সেট করলাম, তাহলে আমাদের এই ওয়েভটা এখান দিয়ে গিয়েছে, এখান দিয়ে গিয়েছে, এখান দিয়ে গিয়েছে, এখান দিয়ে গিয়েছে, এবং যখনই ফিরে আসবে তখনই আবার কোন জায়গা থেকে ফিরে আসবে, সো অপোজিটলি ব্যাক করবে। সো ব্যাক করলে আমরা এইটাকে বলবো কি, স্ট্যান্ডিং ওয়েভ। ওকে, so standing wave কি থাকবে, as you see in the definition now, it is the resultant wave of two oppositely directed waves. Two oppositely, first one is in the positive x direction, second one is the negative x direction. Two positively directed waves having same amplitude. And there is some properties of longitudinal wave. You need to read about the properties of longitudinal wave. We will now derive the equation of a progressive wave. From our previous knowledge, we know that the motion of a wave is actually a simple harmonic motion,
And we know the solution of a simple harmonic motion is y is equals to a sine omega t. And if there is some sort of phase difference is present there, then we can call this equation like y is equals to a sine omega t minus alpha, where we can define this alpha. Now we can define this alpha by using equation like this. Okay, think about that. This is a wave, this is a full wavelength, right? This is a wavelength, and the phase change in this total wavelength is 2 pi, right? So আমাদের যদি একটা পার্টিকুলার পজিশন, এটা x পজিশন যদি আমরা কনসিডার করি, এখন x পজিশনে এটার ফেজ কত হবে? আমরা জানি ল্যামডা ডিসটেন্স গেলে ফেজ চেঞ্জ হয় কত? টুয়াইস পাই। পার ইউনিট ডিস্টেন্সে ফেজ চেঞ্জ হবে টুয়াইস পাই বাই ল্যামডা। x ডিস্টেন্সে ফেজ চেঞ্জ হবে টুয়াইস পাই বাই ল্যামডা ইনটু x. So we call it this by alpha. So now we can write down that alpha is equals to twice pi x by lambda, as you see in my slide that twice pi x is equals to lambda. Okay, and we have also idea about the omega. Omega means angular frequency, and this is twice pi by t, where t is the time period, and we can also write down this equation like twice pi v by lambda, because we know that omega is equals to twice pi f, and we know that f means frequency, frequency means velocity by wavelength. So we can write down an equation like this fashion, and if you put all the values here, values of omega and values of alpha in the equation number 2, then you can see that your equation will be like y is equals to a sine twice pi by lambda vt minus x. And we have already I have already told you that this wave is moved in positive x direction. If this wave is moved in positive x direction, then there will be a minus sign here. If this wave is moved in the negative direction, that means opposite direction, there will be a plus sign in the middle here. This is the equation. If the wave is moved in negative direction, that means right to left, our equation will be like this fashion. So now we want to find out the differential equation of wave motion. How can we find out the differential equation of wave motion? This is a really important question for your final exam. Now if you differentiate the equation number 7 with respect to t for once, you will get this value twice pi a v by lambda into cos twice pi by lambda vt minus x. Then if you differentiate this equation with respect to t again, you will get twice pi by lambda v in the outer part. So there is twice pi av is again, so there will be some square term you came from the inner part, and this cos will be like sine. So you will get the equation which is similar to the equation number 9. These are pretty similar differentiation. You are really familiar with this type of differentiation. So now again, if you differentiate equation number 7 with respect to x, then you will find out this solution. And if you differentiate with respect to x for twice, then you will get some square term about here in my slide, the equation number. There is some problem in the equation number 11. It will be 4 pi squared a by lambda squared sine twice pi by lambda vt minus x. So now if we take a look at our equations here, equations number 8 and equation number 9 and equation number 10 and 11, and if you see that equation number 8 and equation number 10, here you see that all the things are equal. Twice pi a by lambda cos twice pi by lambda vt minus x. So all these things are similar without this minus, and here is a v. So by comparing equation number 8 and
10, we can write down this like dy by dt is equals to minus b dy by dx. By comparing equation number 8 and 10, we can write down equation number 12. This is really easy test. And again, similarly, by comparing equation number 9 and equation number 11, we can also write down equation number 13. Students, I have already mentioned you that there is some problem in the equation number 11. This is your homework. Find out the problem and find out the appropriate solution. If you get the correct solution, you will find, if you compare the equation number 9 and equation number 11, you will get this solution, equation number 13. And equation number 13 is the differential equation of wave motion, and this is really important for your final exam because আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে এরকম একটা কোশ্চেন ফাইনালি আপনি পেতেই পারেন যে ফাইন্ড আউট দ্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ ওয়েভ মোশন। সো আপনারা এটা কোথা থেকে শুরু করবেন? আপনাদের এটা শুরু করতে হবে লাইক ফ্রম দিস স্লাইড, ফিগার ড্র করতে হবে, and then সবকিছু ডিসকাস করে এসে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে you will get the final result looks like the equation number 13. Okay, Yes, students, are you there? Okay, sir. Okay, so now we will calculate the energy of progressive wave. We have the idea about this equation of progressive wave, like y is equals to a sine twice pi by lambda vt minus x. We can easily calculate the velocity from this equation of progressive wave because we know that velocity means dy by dt. So if we differentiate it with respect to t for once, we will get the velocity. If we get the velocity, and we can also find out the acceleration, if we differentiate this equation with respect to t another time, we will get the acceleration from this formula. And here you see that y is equals to a sine twice pi by lambda vt minus x means y. So if you replace this value here, you will ultimately find out the equation, and the equation will looks like the equation number 16. And if we want to calculate the potential energy, we know that the potential energy is actually the work done, and we know that work done is equals to force times displacement. So we can easily calculate this potential energy from this equation. So here another thing, here we will find the potential energy per unit volume. Okay, so we will find the potential energy per unit volume. If I do these things in the board, at first we consider potential energy means work done, and now we want to find out the per unit area, per unit volume potential energy. So we want to find out this thing, and we know that dw means what? Dw means f into dy, and we know that f means what? ma dy. So if you put the values here, you will find the solution like ma dy by v equals to your dw. So here you see that m by v means what? M by mass per unit volume means what? What is this? Density. This is actually the density. So this will be rho density. Acceleration dy means your dw. So as you see in my slide, that dw means rho a dy. So you have the idea about what is your acceleration in the equation here. So if you put the value here, you will ultimately find out the equation looks like equation number 70. So if you find out the total potential energy per unit volume, you need to integrate these things. So if we want to integrate these things, we can find out the total potential energy. So just integrate this equation and you will get, you see that if you integrate this equation here, rho 4 pi square, v square, lambda square, all the things are constant, expect y, because we need to do the integration with respect to y. So you so put out all these things out of your integration formula.
then just integrate. This is a simple integration. You are familiar with this type of integration. And if you put the value of y, because you know that y means a sine twice pi by lambda vt minus x, here is the y square. So if you put the value of y square, you will find out the total potential energy, and your total potential energy will be looks like the equation number 18, right? Yes, sir. So if we want to find out the kinetic energy from here, we know that kinetic energy means what? We know that kinetic energy means half mass into velocity square. If we want to kinetic energy per unit volume, here is again mass per unit volume. So we can write down this like rho v square, and here in my slide I have defined this velocity is u. So the kinetic energy will be half rho u square, and we have the value of u, and the value of u is looks like equation number 15. So if you put the value of equation number 15, you will get the you will get the kinetic energy, and your kinetic energy will be looks like equation number 19. So if you want to find out the total energy per unit volume, you need to add this potential energy per unit volume plus potential kinetic energy per unit volume. So if you add these two terms, here you see that twice pi square v square a square rho by lambda square. This is twice pi square v square a square lambda square. So these two terms are common. So if you write down this two term outer part, and your inner part will be sine squared something and cos squared something. So you can write down the sine squared theta plus cos squared theta means 1. So you can ultimately write down the total energy per unit volume, and this will be like equation will be like this fashion. So this is the total energy per unit volume, and if you put that v is equals to frequency into lambda, here n is the frequency, lambda is the wavelength. If you put the value of v here, so you can ultimately find out the equation number 21, and your equation number 21 is twice pi squared a square and square rho. This is the energy of progressive wave per unit volume. Now we know that the total energy per unit volume is the summation of kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume. So let's consider these two things are equal. Let's consider two things are equal. So if we want to find out, we know that this total energy is potential energy plus kinetic energy. We want to find out the total average energy. So let's think about this. These two terms are equal. That means potential energy equal to kinetic energy. So your average energy will be looks like potential energy plus kinetic energy divided by 2, and we let that these two terms are equal. So we can write down that 2 potential energy by 2. So you can ultimately write down that your average energy will be like either it is potential energy or either it is kinetic energy. Okay, বুঝতে পেরেছেন সবাই? Students. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so your average potential energy will be, your average potential energy per unit volume will be like pi square a square n square by 2, as I already mentioned that the total energy divided by 2. This is the total energy. If you divide this term by 2, you will get either the potential energy or kinetic energy. So average potential energy per unit volume, average kinetic energy per unit volume, these two terms. Now if you multiply this energy with v e, okay, now
Now, if I write down these things again, okay, what is the unit of energy? Total energy means what? Unit is like, what is the unit of Joule. joule? Joule. This is the energy per unit volume. So joule per meter cube. Okay. Now, if you multiply it with this energy by velocity, the unit of velocity is meter per second. So there is a meter, there is a meter. So you can write down this like joule by meter square per second. So this will be energy per unit area, because we know that meter square means the unit of area, joule per unit area per unit second. So if you multiply velocity with this v, you will ultimately find out the energy of this fashion, and this energy will be like energy per unit area per unit time. Okay, বুঝতে পেরেছেন সবাই? Yes, sir. Anybody have any confusion about today's class? স্যার পটেনশিয়াল এনার্জি আর কাইনেটিক এনার্জিটা সমান কেন ধরছিলাম আচ্ছা। এভারেজ বের করার সময়? আচ্ছা, ওকে, এখন আমরা এভারেজ বের করার সময় এই দুইটাকে সমান কনসিডার করেছি, কারণ হোয়াই, এখন আমরা এভারেজে আসলে কি পাই, লাইক if one value is 5 and another value is 6, আমরা যদি এই দুইটার এভারেজ নেই তাহলে কি পাবো? 5.5। সো এটারও কাছাকাছি, এটারও কাছাকাছি। নাও এই ভ্যালুগুলো যদি এত ছোট না হয়ে যদি এরকম হতো 1000 আর এটা হতো লাইক 1200, সো এটার যদি এভারেজ করতাম তাহলে কি পেতাম? 1100। সো আমরা এটাকে ইকুয়াল ধরতে পারি, এটাকে ইকুয়াল ধরতে পারি, ইকুয়াল না, জাস্ট নিয়ারলি ইকুয়াল। ওকে, সো ইফ দিস ভ্যালুস আর রিয়েলি হায়ার, তাহলে আমরা এটার এভারেজটাকে কি ধরতে পারি? আইদার দিস ইজ কাইনেটিক এনার্জি অর দিস ইজ potential energy. Okay, ওকে স্যার, বুঝেছি। okay, anybody have any more question about today's class? Okay, now I want to go to MCAM. স্যার, Add your attendance. Yes, স্যার আমাদের ফাইনালে এই যে ডেফিনিশন আর ওই যে প্রমাণ করতে বলে যে ওগুলা বেশি আসবে না, নাকি ম্যাথ বেশি আসবে? ম্যাথ প্রবলেম প্রত্যেকটা সেটেই একটা করে ম্যাথ প্রবলেম থাকবে, 10 to 12 মার্কসের একটা করে ম্যাথ থাকবে।